Tu mejor amiga te invita a salir a su hermana, que es muy calada, en una barbacoa en el jardín. Casi dices que no. En cambio, ese convierte en la razón por la que dos personas que habían dejado de decir algo finalmente aprenden a decirse mutuamente. Me llamo Mateo Carter. Tengo 30 años y soy dueño de un tal mecánico de dos bahías en las afueras de Cedar Hollow, un pueblo tan pequeño que todos saben quién es cada camioneta por el sonido del motor al acercarse. El letrero de afuera todavía dice Carter, hijo. Mi padre lo pintó el mismo el año en que nací. Han pasado 3 años desde su muerte, y nunca he podido cambiarlo. En parte porque sigo siendo cierto, y en parte porque cambiarlo significaría admitir que no volvería para estar debajo de él. Mi padre, Héctor Carter, me enseñó de lo que sé sobre motores y casi de lo que sé sobre personas. Lavaba las líneas de grasa toda la vida. Y tenía las manos más firmes de todo el condado. Cuando era niño y me impacientaba con un tornillo atascado, ponía su mano sobre la mía y me decía, tranquilo, no fuerces algo que es atascado, afloja. Forzarlo solo lo rompe y entonces tienes un problema peor que el inicial. Estuvo casado con mi madre 40 años. Casi al final, cuando estaba enfermo y ambos lo sabíamos, me senté con él en la trastienda y, de repente me dijo, paimos demasiado tiempo solos aquí fuera. Un día te despertaras y lo único que habrás amado será un edificio. Un hombre no es una máquina. No puedes mantenerlo funcionando sin parar. Tienes que dejarlo ir a alguna parte. Lo dije que estaba bien. Mencha, y él lo sabía. Y me dijo menor porque estaba cansado y era más fácil. Tras su fallecimiento, mi voz en el taller, ebria temprano, cerraba tarde, cenaba de pie junto al mostrador de repuestos más noches de las que me gustaría admitir. Me decía mi mismo que lo honraba, que mantenía vivo su recuerdo. La verdad era que había dejado de ir en ningún sitio. Había dejado de decir cualquier cosa que pudiera perder. Pero en 3 años así, un cambio de cita la vez. La única persona que nunca me dejó esconderme del todo fue Daniela. Daniela Brooks y yo somos mejores amigas desde quinto grado. Cuando le dio un puñetazo a un niño que le doblaba el tamaño por darme la bandeja del almuerzo. Ella es ruidosa donde yo soy calada, segura donde yo dudo. Se casó con un buen hombre llamado Tomás. Tuvo una niña y, en algún momento, ese autoproclamado guardián de mi vida social, principalmente porque nadie más ese postuló para el puesto. Fue en la barbacoa de cumpleaños de Daniela, un cálido sábado de junio, cuando me retó. El patio trasero estaba lleno de sillas plegables, humo de citronela y niños corriendo bajo el aspersor. Yo estaba junto a la parrilla, cerca de la comida, y lejos de la conversación. Cuando Daniela se acercó con una cerveza en cada mano, y ese mirada que he aprendido a temer. Mateo, dijo, voy a decir algo y necesito que no seas cobarde. Esa es una mala manera de empezar. Mi hermana está aquí, dijo, asistiendo con la cabeza al otro lado del patio. Elena, conoce a Elena como si conoce la hermana más calada de alguien. La había visto en la boda de Daniela, en alguna que otra fiesta. Siempre al margen de do. Siempre marchando temprano. Ahora estaba junto a la vala, un poco apartado de la multitud, sosteniendo un plato de papel del que no comía, observando a los niños en el aspersor con una pequeña sonrisa cómplice. El pelo castaño recogido detrás de las orejas, un sencillo vestido verde. El tipo de persona que pasa desapercibida para alguien más ruidoso. Y ella, dije, nunca sale, nunca. Está en casa con vuestra madre, todo el tiempo, y tiene 28 años, y actúa como si su vida ese hubiera acabado. Y usted, señor, no ha tenido una cita desde antes de que muriera Papa Carter. Ustedes dos son las personas más tercas y cerradas que he conocido, y los quiero los dos. Así que aquí Virginia, los reto a que inviten a salir mi hermana, una cita, una de verdad.
Los Retó, mi rey. Daniela, es un reto Mateo, no puedes echar trasta un reto, establecemos las reglas cuando teníamos nuvanos. Si dices que no, déjala que diga que no, pero tienes que preguntar, ese es el reto. Chaco subo telecon la mía y fue satisfecha, dejando ali parado, en la paria como una idiota. Te ser sincera. Si solo hubiera sido el reto, lo habría dejado pasar. Era buena dejando las cosas morir. Pero antes de irme esa noche, six Elena cruzó el patio hasta donde su madre, Liliana, que había sufrido un derrame cerebral hacia unos años y ahora caminaba con bastón. Lucaba por levantarse de una silla baja. Elena no hizo ningún drama. Simplemente apareció junto a su madre, las astuvos en que se lo pidieron. Dijo algo que hizo reír Liliana, y la ayudó a mantenerse en pie hasta el coche. Nadie más se dio cuenta. Era algo que claramente había hecho 1000 veces. Y esa clase de competencia silenciosa que nadie aplaude. Y piensa mi padre en la oficina de atrás diciendo, un hombre no es una máquina. Así que, antes de perder el valor, me acerco. Elena dijo, se giro, sorprendida de que me dirigiera a ella directamente. Mateo, hola. Esto va a sonar mal, no importa cómo lo diga. Así que lo diré sin rodeos. Tu hermana me retó a invitar de cenar. Vi como su rostro se cerraba como una puerta. Y casi no lo hice. Porque que te reten hacer algo y es una razón terrible para hacerlo. Pero luego te hice ayudar a tu madre a subir al coche hace un momento. Y pensé que me gustaría invitar de cenar. Olvida el reto. Eso es entre Daniela y yo. La pregunta es mía. Mi estudio durante un largo momento. ¿Cómo quien comprueba una moneda para verse y es real? ¿Por qué? Dijo. Porque pareces la persona más interesante de toda la fiesta, dijo. Y te pases toda la noche intentando pasar desapercibido. Algo brilló en sus ojos. Miró hacia el coche donde su madre la esperaba. Tendría que encontrar alguien que se sentara con mi madre. Dijo, no es sencillo. La mayoría de las cosas que valen la pena no lo son, dijo. Casi sonrió. El viernes, dijo. Puedo el viernes. Entonces, antes de que pudiera responder, añadió. Y Mateo, sé que fue un reto. No soy frágil. No tienes que fingir que no lo fue. Empiezo como un reto, dijo. El viernes es mío. El viernes la lleva al Blue Heron, un pequeño restaurante junto al río donde es un bagel. Y las cabañas son más viejas que nosotros dos. Esperaba una hora incómoda. Lo que tu fue la noche más fácil que había tenido en 3 años. Elena estaba calada, pero había malinterpretado completamente ese silencio. No era timidez, era tensión. Escuchaba como la mayoría de la gente no lo hace, completamente, sin esperar su turno. Notó que nuestra camarera era nueva y estaba nerviosa, y se aseguró de ser amable con ella. Notó que yo alineaba mis cubiertos cuando estaba pensando. Haces eso cuando estás resolviendo algo, dijo, alineas las cosas. Mi padre también lo hacía. Manía del garage, dijo. To do en su lugar, o pierda el pequeño tornillo que lo mantiene to do unido. Cuéntame sobre él. Así que lo hice. Hacía mucho tiempo que no hablaba de mi padre con nadie. Pero con ella sentada en aquella vieja cabina, con el río oscureciendo fuera de la ventana. To do frío con naturalidad. Lucani sobre el letrero que on dice card en son. Sobre la oficina trasera. Sobre que un hombre no es una máquina. Ella no llenó los silencios con palabras de consuelo. Simplemente los dejó sentarse. Una amabilidad más rara de lo que la gente cree. Why tú? Le pregunto finalmente. Daniela dice que estás en casa con tu madre casi todos los días. La luz de su rostro se atenuó ligeramente. Mamá tuvo un derrame cerebral hace 4 años. Le dejó el costado de Bill. No puede estar solo mucho tiempo. Ese tío se olvida de la estufa. Daniela tenía Tomás Wild Bibi. Alguien tenía que hacerlo.
tenía sentido que fuera yo. Y es mucho peso para cargar. Y es mi madre. Die yo simplemente. Como es eso lo hubiera resuelto to do? Why para ella? Así fue. La leva casa y esa noche. No sentemos enredo en la camioneta frente a la casa de su madre, con la luz del Porsche encendida, sin ninguna prisa por terminar. Gracias. Die yo. Avisas olvido que soy una persona completa, why no solo en horario. Mi moro, mi lo pase bien de verdad, de la Daniela que gano su reto. No gano nada, Dije. Yo sí. Elena mi moro en segundo más de lo necesario. Luego ese bajo, why la observe hasta que la puerta ese cerro tras ella. Lema Daniela desde la camioneta, antes, incluso de arrancar. Bueno, Dije, ¿qué de malo fue? No fue malo. Una pausa. Espera. ¿Qué significa exactamente que no fue malo? Significa que voy a invitarla a salir otra vez. Dije. Salir Paris bien. Daniela ese cuedo calada tanto tiempo que pens que la llamada ese había acordado. Luego Dije, con una voz que no reconoce en ella, suave, casi cautelosa. Sí, Mateo mi Paris bien. No pens nada en ese momento. Debería haberlo hecho. Nos vimos de do ese verano. No fue rápido. Ninguno de los dos estábamos hechos para la rapidez. Éramos dos personas que habíamos pasado años aprendiendo a no decir cosas. Why eso no se olvida de la noche a la mañana. Pero el tornillo atascado ese estaba afligendo. Yo cerraba el garage. Conducia hasta su casa. Why me sentaba con Elena. Why Liliana en su Porsche. Why visas arreglaba cosas de la casa que necesitaban arreglo. La mosquitra, la barandilla, el escalón tercero que sedia un poco. Elena me dijo que parara. Lu dije que no sabía estar quieto en una casa sin trabajar en ella. Lo que era cierto. A Liliana le caía bien. Había sido una mujer perspicaz antes del derrame cerebral. Why seguía siéndolo? Solo que le costaba más expresarse. Una noche, mientras Elena estaba en la cocina, puso su mano buena sobre mi brazo y dijo, despacio y con claridad. Ella es la mejor de nosotras, lo sabes, la mejor de nosotras. Why cree que es la de repuesto? No, deas que piensa eso. Lo dije que no lo haría. Lo decía en serios. Una tarde, a finales de julio, Elena salió en coche hacia el taller la hora de cierre. Nunca había estado allí antes. Yo estaba debajo del capo del sedán de un cliente cuando, hoy su camioneta, y salí segundo en las manos. Sorprendido, y la encontré en la puerta abierta del taller con los últimos rayos de sol a sus espaldas. Mama está con Daniela esta noche, dijo. Tenía toda la tarde libre. Y me di cuenta de que no sabía qué hacer con ella. Miró a su alrededor, las herramientas colgadas en sus contornos en el tablero perforado. El calendario todavía en un mes de hace 2 años. La oficina trasera con la luz apagada. Así que esto es, Carter y hijo. Esto es, dije. Camino lentamente a lo largo del taller. Como quien camina por una iglesia. Ese detuvo en la puerta de la oficina. Y miró el viejo escritorio de mi padre, que yo nunca había ordenado. Lo has mantenido exactamente como el lo de yo, dijo. Me repito a mí mismo que lo revisar. No lo hagas, dijo, no hasta que quieras. Se giro a mi miró. Entiendo lo de dejar una habitación como alguien la de yo. Tengo 4 años de mi vida guardados en un armario que nunca abro. Todavía no sabía hasta que pano lo desilitamente. Pero hoy el peso de bio, why no lo toque. Simplemente apart dos taburetes de la pared why no sentemos en el hueco mientras ese apagaba la luz. Why ella habla más de lo que jamás la había oído hablar. Mi cano lo que era ser la hermana calada. Como la gente adoraba a Daniela en cuando entraba en una habitación. Why como había aprendido de joven que su trabajo era asegurarse de que de funcionara. Los platos, los traslados, las citas que nadie más recordaba. Como en algún momento de yo de esperar que nadie la mirara,
Why empiezo acenos aliviada cuando no lo Haitian? Porque ser vista significa que le piden algo. Why Elia lo daba de do? Why entonces te sentes mi lado en una fiesta? Dijo, why de just que yo era la persona más interesante ali? Casi no te cree. Todavía no estoy seguro de creer. Me dedico una live sonrisa seca. Pero con Dios hasta aquí, en mi única noche libre para sentarme contigo en un garage. Así que, al parecer, una parte me quería arriesgarlo. Eres la persona más interesante de todas. Dije, why lo seguir diciendo hasta que me crees? Puede que tengas que repetirlo varias veces, dijo ella. Tengo tiempo, dije, why lo decía en serios. Lo que yo no sabía era que Elena nos ocultaba algo a todos. Lo descubrí por casualidad. Como cuando uno descubre las cosas que la gente más quermente ocultas. Era finales de agosto. Había ido a erguir la canalita. Elena había salido corriendo a buscar la receta de su madre, why Lilian me pidió que buscara un suéter en el armario del pasillo. En el estante del armario, debajo de una mano de plata, había un sobre grande. Se había deslizado a medias, why una sola palabra en el membrete me llamó la atención antes de que pudiera evitarlo. Sello de la universidad. Un programa de enfermería a 2 estados de distancia. No debería haber mirado. Meyer, era una carta de aceptación. Why no era nueva? Tenía 4 años. El papel se había abundado. En los pliegues de tanto sacarlo y guardarla. Allana había una más reciente, fechada esa primavera. Una carta que decía que su plaza de oferta se había reservado mientras el programa pudiera mantenerla. Why que el último trimestre para reclamarla era el próximo enero. Después de eso, la oferta se había perdido para siempre. Mi quid parada en ese pasillo sosteniendo en mis manos 4 años de la vida oculta de una persona. Cuando Elena llegó a casa, yo estaba sentada en el escalón del Porsche con el sobre mi lado. No lo escondí. Esconderlo me parecía el comienzo de justo el tipo de cosa contra la que mi padre me había advertido. El lo vio y se detuvo al pie de los escalones. No se supone que encontraras eso, dijo en voz baja. Lo sé, tu madre me pidió que te trajera un suéter. Lo siento, dije. Y se lo extendí. Elena, escuela de enfermería, hace 4 años, nunca fuiste. Se acercó, ese seno mi lado, tomó el sobre y lo sostuvo en su regazo. Mamá tuvo el derrame cerebral 3 semanas antes de que se suponía que me fuera. No había que tomar una decisión. Solo había que hacer lo que había que hacer. Paso el pulgar por el pliegue desgastado. Lame y Lopez Spews, fueron amables, me guardaron el lugar, mi dije mi misma que solo era un retraso. Su voz se mantuvo firme, pero pude oír el precio. 4 años. Nunca ese lo conía Daniela. Habría movido cielo y era para quitármelo, y atiento más. Al vivir y toda una vida. Y no podía hacer eso. No podía convertir mi estancia en una deuda con ella. Y la carta de enero, lo dije, esta es la última oportunidad. Ella sintió. Después de enero, la puerta se cierra. Soltó una risita cansada. Y lo hizo perdió casi por completo. Era otra vida. Pertenecía a otra chica. Y que es donde el hombre que solía ser habría dicho lo fácil, lo egoísta. Entonces quédate aquí conmigo. De yo la acabo de encontrar. Lo último que quería en la tierra era una puerta que se abriera a 2 estados de distancia. Pero escucha mi padre en la oficina de atrás. No puedes mantener a un hombre corriendo, encadenando las rutas. Amas a alguien. Te aseguras de que su tank esté lino, y lo dejas conducir. No, dije, no pertenece a otra chica. Te pertenece a ti. Ha estado senado en un armario durante 4 años, porque eres el único en esta familia que decidió que tu propia vida era lo que tenías permitido regular. Ella se volvió para mirarme. Mateo, no puedo dejar mi madre.
No eres la única persona que puede amar su madre, dije. Daniela Laverius su part, tambien Tomás, tambien yo. Nunca nos has dejado, porque decidiste hace mucho tiempo que eres el repuesto. Why el repuesto no necesita nada. Tome su mano. No me enamoré de la mujer que está en casa todas las noches a las 6. Me enamoré de la mujer que ayudaría a un desconocido a llegar a su casa cuando nadie la viera. Se suponía que esa mujer era enferma. Creo que todavía quiere serlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Si me voy, te pierdo. No me perderás, dije. Llevo 3 años esperando volver a dir algo. Puedo esperar un par más a que vuelvas a casa como enfermera. Cedar Hollow no se ve en ninguna parte. El garage no se ve en ninguna parte. Yo tampoco. Empiezo a llorar entonces, en silencio. Como hecha con todo. Se supone que debes pedirme que me cuide. Dije, así es como ve, así es como hace la gente. Mi padre me dijo que eso es exactamente lo que hace la gente, dije. Que es exactamente como los pierda. Fui a ver a Daniela. Lu había prometido a Elena que la dejaría contar su historia a su debido tiempo, pero primero le pedí permiso. Me lo dio, porque ambos sabíamos que la familia no podía cambiar como debía con el secreto en enredo. Una noche me senté a la mesa de la cocina de Daniela, lucani lo que su hermana había estado guardando durante 4 años. Como la historia se asimilaba, six mi ruidosa y intrépida mejor amiga cuidarse completamente inmóvil. Luego cubres el rostro con las manos. Entro, dijo Daniela. Hace 4 años, nunca, me hizo creer que simplemente no quería irse. Me hizo creer que era feliz siendo la que se cuidaba. Levanto la vista, afligida. Me mira 2 años por el trabajo de Tomás. Ella nunca dijo una palabra porque no quería que yo sintiera. No puedo terminarlo. No quería que fuera una duda. Lo dije. Quería que vivieras tu vida en paz. Daniela loro en la mesa de su cocina por primera vez desde que éramos niñas. Luego se secó la cara. Puso esa mirada dura. Decide que conoce de toda la vida. La misma que tenía justo antes de pegar a ese niño en quinto grado. Vía ir ese programa en enero, dijo Daniela. Si tengo que lavarlo yo misma, mamá también es mía. Y es hora de que lo recuerde. Lo que sucedió en los meses siguientes fue algo que ninguno de nosotros pudo haber planeado. Daniela instaló a Liliana en una habitación en la planta baja de su casa más cerca del pueblo. Tomás construyó una rampa, organizó un horario, una cuidadora tres tarde la semana, cuyo costo compartimos Daniela y yo. Los fines de semana me encargo de las tareas que requieren fuerza o esfuerzo. Y no era una sola persona la que cargaba con todo en silencio. Era una familia que finalmente compartió la responsabilidad. Algo que Elena no había permitido que nadie compartiera durante 4 años. Como la historia se asimilaba, six mi ruidosa y intrépida mejor amiga cuidarse completamente inmóvil. Luego cubres el rostro con las manos. Entro, dijo Daniela. Hace 4 años, nunca, me hizo creer que simplemente no quería irse. Me hizo creer que era feliz siendo la que se cuidaba. Levanto la vista, afligida. Me mira 2 años por el trabajo de Tomás. Ella nunca dijo una palabra porque no quería que yo sintiera. No puedo terminarlo. No quería que fuera una duda. Lo dije. Quería que vivieras tu vida en paz. Daniela loro en la mesa de su cocina por primera vez desde que éramos niñas. Luego se secó la cara. Puso esa mirada dura. Decide que conoce de toda la vida. La misma que tenía justo antes de pegar a ese niño en quinto grado. Vía ir ese programa en enero, dijo Daniela. Si tengo que lavarlo yo misma, mamá también es mía. Y es hora de que lo recuerde. Lo que sucedió en los meses siguientes fue algo que ninguno de nosotros pudo haber planeado. Daniela instaló a Liliana en una habitación en la planta baja de su casa más cerca del pueblo.
Tomas construyó una rampa. Organizaron un horario. Una cuidadora tres tarde la semana. Cuyo costo compartimos Daniela Guayo los fines de semana me encargo de las tareas que requieren fuerza o esfuerzo. Y no era una sola persona la que cargaba con todo en silencio. Era una familia que finalmente compartió la responsabilidad. Algo que Elena no había permitido que nadie compartiera durante 4 años. En enero, levó Elena a la escuela de enfermería. Era una mañana fría, luminosa. Había sentada en el asiento del copiloto de mi camioneta con una bolsa de lona, el sobre suave desgastado, aterrizada, con una chispa interior que jamás había visto. En la residencia, nos quedamos junto a la camioneta un buen rato, sin prisa por terminar. Si no puedo hacerlo. Dijo, si olvido como ser la chica que quiere cosas? No lo has olvidado, lo dije. Solo las encerrado, vi déjala salir. La vis entonces en el frío aparcamiento, con toda una nueva vida por delante. Tienes el deposito lino, lo dije, vi conducir. Rio loro la vez, luego así fue. Los 2 años siguientes fueron largos. No voy a finger que fueron fáciles. Hablábamos por teléfono todas las noches. Conduce 4 horas para verla cuando podía. Ella volvía a casa en sus vacaciones. Hubo momentos en que la extrañé tanto que el garage se sentía tan vacío como el año en que murió mi padre. Pero era un vacío diferente. El vacío de alguien que regresa, no de alguien que se ha ido para siempre. La noche más luego ese primer invierno, a los 2 meses. El teléfono sonó pasadas las once. Cuando contest, Elena estaba llorando de verdad, de esas que nunca dejaba que nadie oyera. No puedo con esto, Mateo, dijo, reprobo un examen de farmacología hoy. Hay una chica en mi grupo que tiene 19 años, actúa como si yo fuera la madre de alguien que se ha metido en el edificio equivocado. Lo dejé todo para estar aquí. Soy la madre de la clase, ni siquiera ese me bien. Debería volver a casa, mamá me necesita. Me senté en la oscuridad. Me obliga no decker lo que quería decker. Sí, vuelve a casa. Te echo de menos. La cama está fría. Vuelve a casa. Eso fue lo fácil, la cadena en las rutas. No reprobéis porque eres demasiado mayor. Dije. Reprobéis un examen porque la farmacología es difícil. Era tu segundo mes. Lo aprobó la de 19 años? Una pausa. No, admisión. Nadie lo aprobó. El profesor está ajustando las notas. Así que no eres la mayor de la sala. Eres la más valiente de la sala. Eres la única que esperó 4 años. Sacrificó toda una vida para llegar a ese escritorio. Vas a tirarlo todo por un examen cabo porque una adolescente hizo una mueca. Se rió con lágrimas en los ojos a pesar de sí misma. Tu madre está bien. Daniela la tiene. Yo la tengo. La asistente la tiene. La única persona en esta familia que no puede abandonar a Elena, dije, eres tú. Has abandonado tu vida durante 4 años. No puedes hacerlo en el segundo mes. Estuvo calada un buen rato. Luego dijo de la cosa del garage. Tu tank estelino lo dije, via conducir. Repitió, la estudiando. Aprobó esa clase. Nunca mencionó volver a casa. Estuvo en la lista de honor cada semestre después. Por supuesto que sí. La mujer que había lavado una casa y cuidado a su madre durante 4 años encontró la escuela de enfermería exigente pero nunca abrumadora. Había estado haciendo la parte más difícil, la parte de cuidar, toda su vida. Solo logró una licencia para ello. Volvió a casa siendo enfermera. St. Bridget's, a 2 pueblos de distancia, la ha encontrado incluso antes de que terminara su última rotación. Liliana recibió mejor atención de su propia hija que la que cualquier hospital podría haber dado. Daniela y Elena se volvieron más unidas que nunca desde que eran niñas. La vieja culpa finalmente ese discípulo desapareció.
Elena yo nos casamos el otoño siguiente en el campo detrás del garage. Bao el letrero que on dice Carter hijo. Daniela puso de pie junto a su hermana. Liliana acompañó a Elena al altar ella misma, despacio con su bastón. Recordando la sila que habíamos preparado porque había decidido meses antes que lo era de pie. Why no había forma de convencerla. En la recepción, Daniela puso de pie para dar un brindis. Mimoró y luego a su hermana, why dijo lo que debía haber entendido 3 años antes. Todos piensan que Rita Mateo que sacara a Elena porque pens que sería gracioso, dijo. No era una broma. Había visto mi hermana entregar toda su vida día tras día. Why había visto mi mejor amigo encerrarse en un garage después de que su padre falleciera. Why pens? Estas son las dos mejores personas que conozco. Why ambas han decidido que no les permite ser felices. Se lo quebró la voz. Así que Rita las únicas dos personas lo suficientemente turcas como para necesitarlo. Nunca esperé que funcionara. Simplemente no podía verlas desaparecer. Levanto su copa. Por el mejor reto que jamás hice. Why por mi hermana, que finalmente nos permitió lavarla en brazos como ella nos livo a todos durante tanto tiempo. He pensado mucho en esa palabra desde entonces. Reto, durante mucho tiempo creí que un reto era algo que hacías para ganar, para demostrar que no eras un cobarde, para desafiar a alguien. Eso es lo que pensé que era el reto de Daniela, un desafío, una apuesta que perdería. Pero no era eso en absoluto. Un verdadero reto no se trata de ganar. Es alguien que te ame. Que vi el muro que es construido alrededor de tu vida, y se niega de vivir detrás de él. Es una mano sobre la tuya, sobre un perno atascado, diciendo que no lo fuerces, solo floja. Daniela no me reto a salir con su hermana. Reto a 2 personas asustadas a decir algo de nuevo. Y lo más aterrador. Lo que ninguno de los dos esperaba. No fue que nos enamoráramos. Fue que nos dejáramos llevar. Después de todos esos años creyendo que lo máximo que podíamos hacer era seguir adelante solos en nuestras habitaciones vacías separadas. Descubrimos que nunca fuimos máquinas. Éramos solo 2 personas que habían olvidado que había un lugar al que se suponía que debíamos ir. El letrero de la entrada, sigu, diciendo Carter and Son. Jamás lo cambiar. Pero estos días, cuando cierro por la noche, la casa la que regreso no está vacía. Y elige una enferma dormida con un libro de texto abierto, sobre el pecho. Y un Porsche donde su madre me enseñó que los mejores de nosotros somos, pensa que somos los que tenemos la ventaja. Mi padre tenía razón sobre los motores. Y tenía razón sobre los hombres. No se puede mantener una persona en marca atando las rutas. Los almas, las líneas del tank. Y luego tienes el valor de dejarlos conducir. Y la suerte. Esa los es amado bien. De que el camino que la gente leve de vuelta. Si alguien que te quiere vio alguna vez el muro que construiste, y ese nego de esconder tras él, cuéntanos esa historia en los comentarios. Si te conmueven las historias de personas valientes que nos animan a vivir nuestras propias vidas, suscríbete a Chapter 10 Stories. Así ayudas a que este canal siga contando historias que nos recuerden que nunca debemos estar solos.